Hello everyone. Uh, in today's lecture, we are going to study the next point from the Unit 3, Chapter 1st, which is virtual reality. Okay, so first of all, what is mean by virtual reality? So virtual reality is a simulated experience that can be similar to or completely different from the real world. Okay, so the virtual reality are also used in different fields, just like entertainment, that is video games, or for the educational purposes, that is medical or military training. Okay, in these fields, virtual reality is used. Okay, so the virtual reality is not फिजिकली प्रेझेंट. ओके, आता याच्यामध्ये व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये जे काही ऑब्जेक्ट्स असतात किंवा जे काही पर्टिक्युलरली जे व्हर्च्युअल वर्ल्ड क्रिएट केलेलं असतं, तर ते वर्ल्ड याच्यामध्ये कसं क्रिएट करायचं हे याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी थिअरॉटिकल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू व्हर्च्युअल रियालिटी. सो eyes are a certain width isolated, which suggests when someone individual looks challenged. Each eye sees to some degree disputable perspective of that question. Their mind then strategies these two pictures to outline a 3D picture. VR gadgets work comparably. Okay, so this is the theoretical concept which is given here. So apart from that, I'm showing you what is the actual virtual reality. Okay, so in the part of gaming, we just study about the virtual reality. So one of the virtual reality is used here. Okay, in this corner you just see the particular person who wears the virtual reality headset and a head mounted display. ओके, या कॉर्नरला तुम्हाला ही इमेज दिसत असेल आणि त्याच्यामध्ये हा जो पर्सन आहे दॅट पर्सन इज अ रिसर्चर. ओके, दिस इज द रिसर्चर विथ द युरोपियन स्पेस एजन्सी इन Germany, and it equipped with VR headset and motion controller. ओके, आता हा जो रिसर्चर आहे आणि त्याने VR हेडसेट, दॅट इज व्हर्च्युअल रियालिटी हेडसेट अँड मोशन कंट्रोलर्स विच इज इन हिज हँड. त्याच्या हातामध्ये मोशन कंट्रोलर्स आहेत आणि त्याच्या हेडवरती हा व्हर्च्युअल रियालिटी हेडसेट विअर केलेला आहे. आणि त्यामुळे काय होतं, तर त्याच्या समोर जे काही वर्ल्ड आहे ते व्हर्च्युअल वर्ल्ड त्याच्या समोर प्रेझेंट आहे किंवा फिजिकली प्रेझेंट आहे असं त्याच्यामध्ये गेटअप तयार होतो. आणि हेच म्हणजे काय, तर व्हर्च्युअल रियालिटी. ओके, सो इन व्हर्च्युअल रियालिटी इट कंटेन्स दी another contents which are headsets or controllers or another remote type objects that are present in virtual reality, and that objects are used here. Okay, so virtual headsets consisting a head mount display with a small screen in front of the eyes. Okay, आता हा जो रियालिटी हेडसेट आहे, VR हेडसेट, जो त्याच्या पर्टिक्युलरली हेडवरती विअर केलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये हा जो काही हेडसेट असेल तर त्याच्यामध्ये हेड माउंट डिस्प्ले असतो. ओके, सो यू नो अबाउट दी डिस्प्ले. ओके, सो इट दॅट हेडसेट कंटेन्स अ स्मॉल head mounted display, and it just like a small screen. Okay, so because of that small screen, this the particular room or the particular area in front of eyes is designed as a मल्टिपल लार्ज स्क्रीन्स. ओके, म्हणजे त्याच्या समोर जी काही स्क्रीन असणार आहे ती खूप लार्ज साईज मध्ये तिथं शो होणार आहे किंवा पूर्ण रूम मध्ये ती स्क्रीन काय होणार आहे, शो होणार आहे त्या पर्टिक्युलर डिस्प्लेमुळे. ओके, सो in virtual reality the objects are used just like virtual reality headset or motion controllers or remote controllers. Okay, so this is the concept of virtual reality. Some another virtual reality examples are given here. So these are the some of the examples. Okay, this man wear a particular headset, VR headset. Okay, and in that headset it contains a particular display. This is one of the game which is created by using virtual reality. Okay, you just see this
video. This is an example of virtual reality game. Okay, suppose you wear a virtual reality headset, then you act just like you are present in that particular area, or that area is present in your particular space. Okay, this is one of the game which is created by using virtual reality. Okay, suppose जर हा तुम्ही गेम खेळत असाल किंवा प्ले करत असाल, तर त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही हा गेम प्ले कराल, तर जर त्याच्यामध्ये व्हर्च्युअल रियालिटी असेल किंवा त्याच्यामध्ये जर हेडसेट तर त्याच्यामध्ये तुम्ही घातलेले असतील, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍक्च्युअल त्या वर्ल्डमध्ये प्रेझेंट आहात, व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये. तर असा त्याच्यामध्ये जो काही गेटअप तयार होतो, आणि तो गेटअपच म्हणजेच काय तर व्हर्च्युअल रियालिटी. ओके, आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल दाखवलं गेमिंगमध्ये. आता हे जे काही व्हर्च्युअल रियालिटीचे युजेस आहेत, तर हे व्हर्च्युअल रियालिटीचे युजेस डिफरंट फील्डमध्ये केले जातात. मग त्याच्यामध्ये एज्युकेशनलमध्ये असेल, किंवा एंटरटेनमेंटमध्ये असेल, किंवा मेडिकल फील्डमध्ये असेल, मिलिटरी फील्डमध्ये असेल. ऑल ओव्हर व्हर्च्युअल रियालिटी इज युज्ड. ओके, बिकॉज today's world is going towards technology. So in different areas virtual reality is used. Okay, then in the book there are some of the applications of virtual reality, that is modeling, designing, planning. Then another one is training and education. Next one is telepresence and teleoperation. Next one is cooperative working, entertainment. Okay, in these fields virtual reality is used. Okay, so first one is modeling, designing and planning. Virtual reality permits the users to see the virtual objects in real time and space in a virtual environment. ओके, म्हणजे व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये काय केलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये जे व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट्स आहेत ते रिअली प्रेझेंट आहेत असं त्याच्यामध्ये फील क्रिएट केला जातो. आणि जो फिजिकल स्पेस आहे तो व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट किंवा व्हर्च्युअल स्पेस म्हणून यूज केला जातो. ओके, म्हणजे तुमचा जो रिअल फिजिकल एरिया आहे त्याच्यामध्ये व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट प्लेस केले जातात. आणि हे जे काही कॉम्बिनेशन आहे, आणि हे कॉम्बिनेशन म्हणजेच व्हर्च्युअल रियालिटी. ओके, so there are one of the example which is virtual kitchen tools for interior designers who can visualize their sketches. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये मॉडेलिंग, डिझायनिंग, प्लॅनिंग मध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे व्हर्च्युअल किचन टूल्स, की ज्याच्यामध्ये तुमचं पर्टिक्युलरली फिजिकल किचन प्रेझेंट असणार आहे, पण त्याच्यामध्ये जे ऑब्जेक्ट्स तिथे प्लेस केले जातील किंवा जे काही किचन टूल्स आहेत, तर ते किचन टूल्स हे व्हर्च्युअली त्याच्यामध्ये प्लेस केले जातील. आणि त्याच्यामधून जे एक पर्टिक्युलरली व्हिडिओ क्रिएट होईल किंवा त्याच्यामध्ये जे काही इमेजेस क्रिएट होतील, तर ते व्हर्च्युअल रियालिटीचा यूज करून त्याच्यामध्ये क्रिएट केले जातील. Okay, so by using the tools you can change the texture, color and the object position, observing them at once to see how the whole neighboring would look like. Okay, त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचे पोझिशन असतील, टेक्स्चर असेल, कलर असेल, तर ते ह्याच्यामध्ये आपण चेंजेस करू शकतो. The next one is training and education. So virtual reality is expanded in different areas. Okay, so the astronauts were trained utilizing virtual reality as it is more proficient, and they can likewise perform hazardous tasks in space without any fear. Okay, so जे ॲस्ट्रॉनॉट्स असतात तर त्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी
व्हर्च्युअल रियालिटीचा यूज केला जातो. म्हणजे ऍक्च्युअली ते ॲस्ट्रॉनॉट वर्क करत आहेत असं त्यांना फिलअप तिथं येत असतो आणि त्यामुळे त्यांना कोणतीही भीती नाहीये की त्याच्यामध्ये काही टास्क असतील किंवा ते टास्क परफॉर्म करताना किंवा त्याच्यामध्ये त्यांचं जे काही वर्क आहे ते ट्रेनिंग घेताना याच्यामध्ये त्यांना काही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि ते ऍक्च्युअलमध्ये त्यांचं वर्क करत आहेत असा त्याच्यामध्ये गेट तयार होणार आहे. ओके, सो another application is pharmaceutical where they permit study and preparing of performing surgeries of different parts of bodies. ओके, सो पर्टिक्युलर ट्रेनिंग मध्ये म्हणजे फार्माक्युटिकल्स असतील तर त्यांना जे काही ट्रेनिंग दिलं जातं सर्जरीज ऑफ डिफरंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी. ओके, तर ते जे काही ट्रेनिंग आहे हे ट्रेनिंग सुद्धा व्हर्च्युअल रियालिटीचा यूज करून दिलं जाऊ शकतं. अनदर केस इन cases virtual classes, okay, where student introduce at wherever can examine with virtual teachers. Okay, म्हणजे व्हर्च्युअल क्लासेस सुद्धा व्हर्च्युअल रियालिटीचा यूज करून क्रिएट केले जाऊ शकतात. So these are some of the example under training and education. Okay, so also the virtual reality is used in military field. Okay, so there are different uses of the virtual reality. The next one is telepresence and teleoperation. Okay, so telepresence technology allows the user to perform medical operations in a distant widely different condition with the assistance of VR user connections, and the NAND controller undertaking demonstrate an alternate nature of telepresence in distant broadly unique working conditions. Okay, so in the field of telepresence and teleoperation, it allows the users to perform medical operations, okay, in a distance widely different conditions with assistant. ज्याच्यामध्ये जो काही टेलिप्रेझेन्स टेक्नॉलॉजी आहे आणि टेली ऑपरेशन, तर हे जे काही टेली ऑपरेशन आणि टेली प्रेझेन्स आहे तर याच्यामध्ये सुद्धा हे व्हर्च्युअल रियालिटी काय होते यूज होते. Then cooperative working. Okay, in cooperative area, virtual reality is also used. For example, CoCAD desktop system that permits a group of engineers to work together within a shared virtual workspace. Okay, so this is the example, that is CoCAD desktop system, and it provides the engineers to work in a virtual workspace. Okay, you may know that about virtual workspace. Okay, so the next area where virtual reality is used, which is entertainment. Okay, virtual reality is mostly used in the field of entertainment. Okay, for creating the video games, for creating the 3D games or 3D applications. Okay, so the large use of virtual reality is increased in the field of entertainment due to constant hardware power improvement and falling prices of hardware. Okay, so I'm showing you here the one of the video which is created uh, the game using virtual reality. Okay, so there are many games available in the Play Store which are depends upon the virtual reality. Okay, so these are some of the example applications of virtual reality, which is modeling, designing and planning, then training and education, then telepresence and teleoperation, cooperative working and entertainment. Okay, so this is virtual reality. First of all, in last lecture we study about augmented reality, then second one is virtual reality. Okay, so the next one is mixed reality. Okay, so the mixed reality is a combination of virtual reality and augmented reality. Okay, augmented reality काय होतं हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे आणि आता आपण बघितलेलं की व्हर्च्युअल रियालिटी म्हणजे काय. ओके, सो this is augmented reality. Then this is virtual reality and
one is mixed reality, and it is a blend of virtual reality and augmented reality, and mixed reality is also called as hybrid reality. Okay, this is the another name for mixed reality, which is hybrid reality. Then mixed reality gadgets work by making a 3D guide of client's environment and filtering the physical condition, so the gadget knows how and where to put the mechanized content into that space sensibly, while enabling the customer to team up with it utilizing movements. Okay, so this is the combination of VR and AR. It uses the physical space as well as real space, and by combining that, it creates the world which is called as mixed reality world. Okay, so this is the theoretical concept which is given here. So apart from that, I am showing you one of the example here of a mixed reality. Okay, first of all, see here. What is mixed reality? Mixed reality is the merging of real and virtual worlds to produce new environments and visualization where physical and digital objects coexist and interact in real time. म्हणजे याच्यामध्ये फिजिकल आणि डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हे कोएक्झिस्ट केले जातात, मिक्स केले जातात, आणि इंटरॅक्ट त्या दोन्हीच्या इंटरॅक्शनमुळे म्हणजे फिजिकल आणि डिजिटल ऑब्जेक्टच्या इंटरॅक्शनमुळे जे वर्ल्ड क्रिएट होतं तर ते वर्ल्ड म्हणजेच मिक्स्ड रियालिटी वर्ल्ड. ओके, सो इट डज नॉट एक्सक्लुसिव्हली टेक्स प्लेस इन आयदर द फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड, बट इट इज अ hybrid of reality. Okay, so this is the one of the example of mixed reality, and another example I am showing you depends upon mixed reality. Okay, so you just see this video here. Okay, this is the physically presence objects. Okay, this is the एरिया जस्ट लाईक अ ऑफिस. ओके, हे ऑफिस सारखा एरिया आहे आणि याच्यामध्ये फिजिकली जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते प्रेझेंट आहेत. दिस इज द लेडी हिअर, दिस इज चेअर, टेबल, लॅपटॉप. ओके, दिस इज अ लाईट. ओके, सो दीज light bulb hand here. Okay, so these are the objects physically present here. Then okay, then the another objects here which are comes here. This is 1 2 3 4 5. These objects are virtual objects, and that virtual objects are mixed with this physical object. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये जे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, या इथे ते बघू शकता हे जे काही आहेत हे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आहेत या पर्टिक्युलर रूम मध्ये. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे जे काही पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट्स ऍड झालेले आहेत. ओके, हे जे ऑब्जेक्ट्स या ठिकाणी ऍड झाले हे ऑब्जेक्ट्स हे व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट्स आहेत. ओके, दॅट आर कंबाइंड विथ दिस फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. Okay, then that a real person is converted into virtual person. Okay, आता याच्यामध्ये हा जो रिअल पर्सन इथे प्रेझेंट होता किंवा लेडी होती तर त्याचं जे काही कन्वर्जन आहे ऍज अ व्हर्च्युअल पर्सन या टाइप मध्ये याचं कन्वर्जन केलेलं आहे. So that's why it doesn't that lady is not physically present here, that a particular getup is created here. Okay, so this real world is created by using physical and virtual objects, and these are placed in a particular physical room. Okay, so
See here. Okay, so this is the example of mixed reality, where this is the virtual objects. Then there are different applications of mixed reality, which is industries, uh, medicine, collaboration, navigation, and entertainment. Okay, that means in these areas, mixed reality is used. First one is industries. Okay, so the first MR system was developed by Steve Finner in 1993 at Columbia University. This system directs the user for the basic maintenance and repairing operations. So the first MR system is used here. Okay, so their system for this mobile phones and likewise PC terminals related with a server and a mysticism based setting affirmation structure to render the information in the setup fitting to the client and the situation. One more application in the industries is magic book. Okay, and it was utilized to fabricate 3D models of items on the page of the book. ओके, तर याच्यामध्ये जे ऍप्लिकेशन क्रिएट केलेलं आहे मॅजिक बुक. ओके, अँड त्याच्यामध्ये काय आहे तर इट इज अ फॅब्रिकेट 3D मॉडेल्स ऑफ आयटम्स. ओके, ऑन दी पेजेस ऑफ दी बुक. So this is one of the example. Then in medicine field, to visualize the medical images like a CT scan, MRI of different body parts of patients, the mixed reality is very useful. ओके, म्हणजे तुम्हाला नॉर्मली माहिती असेल सीटी स्कॅन किंवा MRI, तर हे जे काही पर्टिक्युलरली कन्सेप्ट आहेत मेडिकल फील्डशी रिलेटेड, तर त्याच्यामध्ये ही व्हर्च्युअल रियालिटी काय होते यूज होते. ओके, सो इट हेल्प्स टू डिरेक्ट दी सर्जन टू ऑपरेट दी पेशंट, म्हणजे पेशंटना ऑपरेट करणं याच्यामध्ये इझी होऊन जातं सर्जनसाठी. These medical images are displayed on the monitors that are in the operating room. ओके, म्हणजे सपोज जर एखादा बॉडी पार्ट असेल पेशंटचा, तर ते सीटी स्कॅन किंवा MRI थ्रू जर त्याच्यामध्ये व्हर्च्युअल रियालिटी थ्रू हे केलेलं असेल, तर त्याच्यामध्ये त्यांना मॉनिटर करणं किंवा त्यांचे जे काही क्लिअर इमेजेस आहेत, तर त्या बॉडी पार्टच्या क्लिअर इमेजेस त्यांना पर्टिक्युलर मॉनिटरवरती काय होतात शो होत असतात. ओके, इट हॅज बीन ऑब्झर्व दॅट ॲक्युरसी रेशो इज इन्क्रीज्ड बाय युझिंग दिस टेक्नॉलॉजी. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये जे काही मेडिकल फील्डमध्ये जे काही त्याचं ॲक्युरसी रेशो असतो, तो ॲक्युरसी रेशो इन्क्रीज होऊ शकतो याच्यामुळे. ओके, सो इन मेडिकल फील्ड देर इज व्हेरी major use of virtual reality. The next one is collaboration. It is another zone of utilization for mixed reality. Here, for instance, a remote expert offers direction to an operator on field. So the operator makes utilization of portable mixed reality to catch the situation around him and forward it to the expert, which investigates, shuns it, and aids the expert in like manner through visual show of the expert mixed reality framework or the sound channel. Then the next one is navigation. Mixed reality is used in navigation for the assistance purpose. Here the operator observes the virtual symbols anchored to the real world. And it is very similar to a compass where the signs demonstrate the best possible course without getting influenced by the introduction of the device. Okay, so in navigations, mixed reality is also used. Okay, आणि याच्यामध्ये जो ऑपरेटर असतो तर तो व्हर्च्युअल सिम्बॉल्स ऑपरेट करत असतो इन द रिअल वर्ल्ड. Okay, then the next field is entertainment. A few emerging applications were recommended in which handlers must connect with engineered characters or gadgets which shows up in the real environment. Mixed reality can be utilized as a part of games, which helps to build the competition and additionally coordinated effort among the players. Okay, so MR variant of the Quack computer game, Human Pac-Man game, Moonlander game. Okay, so these are some of the examples of the games which are created using virtual reality. Suppose you want to know how the mixed reality is used, then you just use or play this game, that is Moonlander game, Pac-Man game. Okay, किंवा Quack computer game. Okay, so you just play this game. After that, you just understand the concept of mixed reality. Okay, that means how mixed reality is
used. Okay, so these are the applications of MR. Okay, so in this lecture we just study about the virtual reality, and the second one is mixed reality. Okay, so these are the three parts, that is augmented reality, virtual reality, and mixed reality. Okay, so these are used to create the 3D applications. Okay, so there are any game or any in different areas that particular concepts are used. Okay, so the next part, which is mobile phones, we are going to study in our next lecture. Okay.